We've had a very good history with Pakistan bilaterally. However, we must not be imprisoned or prisoners of the past due to some of the mistakes that the previous governments had with Pakistan and the turbulent relations. And we look forward to having a good and healthy relation. دې کې شک نشته چې د افغانستان امن د پاکستان امن ده، د پاکستان امن د افغانستان امن ده، او چې په دواړو هیوادو کې امن وي، د دواړو هیوادو د وګړو ژوند به ښه وي. There is no doubt that peace in Afghanistan means peace in Pakistan, and peace in Pakistan means peace in Afghanistan. And if we have stability in both countries, it will naturally contribute to the well-being of the people of both nations. پرون مې د بهرنیو چارو له وزیر جناب قریشي صاحب سره همداسې د تجارت وزیر، د هوانوردۍ وزیر او د مالیې له وزیر او د دوی له کاري ټیمونو سره د موږ ټیمونو د موږ د مالیې وزیر صاحب را سره وو، د اقتصاد وزیر صاحب را سره وو، کاري ټیمونه را سره وو، نو په ډېرو موضوعاتو باندې ډېر ګټور بحثونه وشو. Yesterday we also had very good discussions between the Minister of Foreign Affairs of Pakistan, the Minister of Trade, Civil Aviation and Finance, and similarly from our side the Minister of Commerce and the Minister of Finance. And working groups, we held very good discussions in terms of how to best move forward. امید لرم چې نن هم د جناب صدر اعظم صاحب سره هم ښه مجلس ولرو. And we are looking forward to and are hopeful to have good discussions with the Honorable Prime Minister today. په افغانستان کې له نوي تحول سره ډېر ښه فرصتونه رامخته شوي دي. یو له هغو نه دا ده چې په سیمه کې امن راغلی ده او امن د ټولو ترقیو مور ده. The new developments of Afghanistan has opened new opportunities for everyone, and stability is the backbone of prosperity. افغانستان له 43 کاله وروسته له جګړې خلاص شوی ده او په لومړي ځل د مرکزي حکومت خاوند شوی ده، په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې د قدرت جزیرې ختم شي او په الحال یوه لویشت مځکه هم د اوسني حکومت د قدرت له ساحې نه بهر نه ده. Afghanistan, for the first time after 43 years, has been protected or safeguarded, has come out of war and is blessed with a central government. All the islands of power have been eliminated and not a single inch of the territory of Afghanistan is outside the control of the central government. او افغانستان اوس یو مسؤل، خپلواک او سیمه ییزو همکاریو ته ژمن حکومت لري چې د هیچا تر تاثیر نه ده لاندې. And Afghanistan currently has a responsible, sovereign government that currently has such a sovereign and a responsible government. او زه فکر کوم چې دغه پرمختګونه د ټولې سیمې په ګټه دي او دغه فرصتونه چې اوس ایجاد شوي دي له دې نه ټول ګټه واخلو. او زه خصوصا هیله مې دا ده چې له دې تاریخي فرصت نه موږ او تاسې د وین وین ګټې حالت ته ځانونه ورسو. The entire region is now facing very good developments and progress, and all of being given a new opportunity of moving forward. We have a historic opportunity to create the conditions for a win-win situation for everyone. او زموږ په برخه کې ډېر هغه څه د باندې راوځي او تاسې ورنه خبرېږئ چې هغه هیڅ حقیقت نه لري. And there's a lot of things coming out and being published in terms of distorting our picture. زموږ لوی مشکل دا ده چې کوم حکومت چې له موږ نه مخکې په کابل باندې حاکم و هغه په داسې حال کې له کابل نه وتښتېدو چې د کابل بانکونه یې هم ټول ورسره لوټلي وو. One of the problems that we are facing is that the old regime that fled the government did so while emptying out our banks. حتی د افغانستان برق هغه خو له نورو هیوادو راځي، له ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان او ایران. موږ ته د کلونو د برق
د بیل پور هم پرې ایښی دی. And not only that, but the electricity that is imported to Afghanistan from Turkmenistan, from Uzbekistan, from Tajikistan, and from Iran, they have left behind bills from many previous years as well. په 2001 کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان حمله وکړه او کابل اداره قدرت ته ورسوله، هلته موږ او نورو طالبانو مسؤلینو د مځکې په سر د ژوند حق نه درلود. یا به خامخا مړه کېدلو، یا به ګوانتنامو او باګرام بندیخانو ته لوېدلو او یا به غرو ته ختلو. In the year 2001, when the coalition led by the United States invaded our country and brought to power a regime in Kabul, the leaders and affiliates of the Taliban movement had no right to life. They would either be killed or imprisoned in Bagram in Guantanamo Bay, or the only choice was to move to the mountains. خو اوس چې موږ قدرت ته رسېدلي یو، هغه کسان چې له موږ سره دغه چلن کاوه، نن هماغه مجاهدین هغه طالبان د دوی په کورو باندې پیرې کوي او د دوی حفاظت کوي. But now that we have come to power, it is the same Taliban that are now protecting the people who mistreated us as alluded to earlier. خو بیا موږ ترورستان او د سپینې کوترې دي. Yet we still remain terrorists and they are doves of peace. د تیر حکومت 15 لکه مامورینو ته د اشرف غني په وخت کې چې معاش نه ورته اجرا شوی، هغه معاشونه موږ ورته اجرا کوو او اوس هم شروع کړي دي. The 500,000 civil servants that worked in the previous administration and were unpaid for months, we have begun paying their salaries and we will continue to do so moving forward. او موږ چې کله راغلی یو، یو کس هم په د سیاسي مخالفت له وجې که هغه غټ افسر وي که هغه وړوکی، موږ له وظیفې نه نه لرې کړی. And since coming to power, we have not fired or removed from post anyone, whether junior level or senior level official, due to their political views and opposition. یو وخت د ډاکټر اشرف غني په وخت کې د افغانستان ټول زندانونه له افغانانو ډک سو، بیا د یو نوي قرارداد له مخې نوي زندانونه جوړول شروع کړو. نن موږ په ټول افغانستان کې یو سیاسي بندي هم نه لرو. During the time of Ashraf Ghani, prisons were filled with Afghans and he signed a new contract to build new prisons. But currently we do not have a single political prisoner in our detention centers. موږ په ټول افغانستان کې یوه ښځه هم په بندیخانه کې نه لرو. We do not have a single female individual Afghan national in the prisons of Afghanistan. په ټول افغانستان کې یوه ښځه هم له وظیفې نه ده ایستل سوې، نه معاش کته سوی ده. Not a single woman has been fired from her job or their salaries cut in Afghanistan. په افغانستان کې په میاشتو میاشتو د کورونا له امله مکتبونه او تعلیم بند و. موږ چې رالو له صفر نه شروع کړو، اوس موږ تقریبا 15% ادارې خلاصې کړي دي. Previously, before we came to power, all the education centers were closed due to the coronavirus, and we have gradually opened all schools up to 75%. Up to 75% of all educational institutions have been opened. په افغانستان کې 3000 روغتونونو ته نړیوالو مرستې ورکولې. په داسې حال کې چې په هغو روغتونونو کې پرون کومه مور کوم ماشوم تداوي کېدو، نن هم هغه مور ده او هغه ماشوم پکې تداوي کېږي. خو نن په هغو ټولو کلینیکونو باندې بهرنۍ مرستې درېدلې دي. Afghanistan has around 3,100 clinics, operational clinics and hospitals, health centers, and those were being aided and assistance given to them by foreign channels. It was the same mother and child that was being treated yesterday, and it is the same woman, the mother and child that are being treated today, yet
that aid has been cut. او دا د نړیوالو بشردوستانو لخوا درول شوي. And this has been stopped by international human rights champions. د افغانستان د ولس سرمایه چې د افغانستان مامور ته معاش ورکول کېدو او مور و ماشوم ته روزي ځینې رسېدله په همغه باندې د امریکا متحده ایالاتو بندیز لګول. And the assets of the people of Afghanistan, through which the people receive their salaries and households conducted their food items and other necessities, that has also been frozen. په دې سال کې چې اوس موږ د امریکا یو د بل نظامي مخالفین نه یو. د دوحې له توافق نه وروسته هغوی ته د هیڅ نوع تکلیف و ضرر نه ده رسېدلی. هغوی چې له افغانستان نه وتل موږ ډېره ښه لار ورکړه. خو دا چې اوس دوی بندیز لګوي د دې دپاره به له دوی سره کوم دلیل موجود وي؟ This is despite the fact that we are no longer the military opposition of the United States, and they were not harmed after we signed the Doha Agreement, and we also provided a very good pathway for them to leave Afghanistan. Yet there no longer exists any rationale behind such sanctions and asset freeze. لمونږ نه خلک همشموله حکومت غواړي. که همشموله حکومت معنا دا وي چې د ټولو قومو استازي دې ولري یا د ټولو سیمو. نو موږ په افغانستان کې په خپل حکومت کې په کابینه کې تاجکو، ازبکو، پښتونو، نورستاني او بلوچ دا ټول لرو. او کله د سیمو خلک نو موږ د پنشیر وزیر هم لرو، د بدخشان هم لرو، د فاریاب هم لرو، د هلمند هم لرو، د کندهار او د ننګرهار هم لرو. The world international community wants us to build an exclusive government. If by inclusivity they mean the participation of different ethnicities of Afghanistan and people from different regions of Afghanistan, then our current cabinet and government fulfills that criteria. We have Uzbeks, we have Tajiks, we have Baloch, we have Turkmen, we have Nuristani and all the other various, including Hazaras and other ethnicities in our cabinet and government. And as regionally, we have people from Panjshir, we have people from Mazar, from Ningrahar, from Helmand, from Kandahar. او که د اشرف غنی حکومت هم شموله وو نو د موږ ولول نه د هم شموله خو دغه حکومت ټول کارکونکي اوس د موږ سره کار کوي. And if the government of Ashraf Ghani was considered inclusive, then why is ours not considered inclusive? Because we have retained all the people that worked in the previous government in our current structure. او که د غرض له هم شموله دا وي چې خامخا د په کابینه کې په سیاسي پوسټونو باندې د مخالفینو سیاسي کسان راسي نو دنیا د مهرباني وکړي په دنیا کې د بل ځای موږ ته مثال راوښيي. And if by inclusivity they mean that political opposition figures have a seat in the cabinet and other high positions of power, then please, we request the world to show us an example of such a government where the opposition are also occupying positions of power. مخ شاغل بایدن ته نه وایي چې د ټرمپ کسان په خپل کابینه کې واخلي. We have never requested Mr. Biden to give a seat to Trump in his cabinet. دوی ته مخ ته نه وایي. They should also reciprocate and not request us to do so. ما امریکایانو ته اروپایانو ته دا خبره وکړه چې تاسو افغانستان ته بشري مرستې لیږئ. د دې مثال داسې دی لکه په یو باغ باندې چې د اوبو ویاله څوک بنده کړي او بیا باغ په بوتل باندې وبوي یا په ګیلاس وبوي. نو تاسو په افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان خپل اقتصاد مرجام کړی او بیا په بشري مرستو باندې 40 میلیونه انسانان چلوي. دا معقوله نه ده. I have conveyed this message in our meetings with the United States and the European Union regarding the humanitarian assistance that they're giving us, that this is an example of an orchard where the stream has been blocked and you are trying to water the plants with a bottle of water. This is the sanctions and other asset freezes and other actions they have taken is similar to this example. په
په افغانستان کې 50 ملکونه وو، امریکا وه، ناټو وه، لوی قدرتونه وو، د ډالرو باران وو، بیا هم امن نه سوی راوستی، بیا هم نظام نه سوی کنټرولولی، بیا هم د قدرت جزیرې نه سوی له منځه وړلی. نن چې موږ هغه کارونه ټول کړي دي او ټولې دنیا ته مې اطمینان هم ورکړی، زه نه پوهېږم چې اوس دوی نور څه مشکل لري چې له موږ نه یې غواړي. In spite of 50 nations with the military technological power present in Afghanistan for 20 years and with a lot of money that was poured in to Afghanistan, they failed to bring peace, security, or eliminate the islands of power that existed. Yet when we have done so and brought these changes and given assurances to the world, we do not know what else they want from us. په دې سال کې چې طالبان مجاهدین 20 کاله د دنیا تر هغه ټولو پرمختللیو وسلو لاندې په غرونو کې ژوند تیر کړو، شهیدان سو، زخمیان سو، حتی د بمونو مور پې استعمال سوه، پنجاودو تیارو خپل زړونه پې یخ کړو، له دومره دباو او له دومره تکلیفو سره چې د دنیا باندې خانې ورباندې ډکې سوې، خو بیا هم هغه دومره مهذب دي چې خپل هیڅ مخالف ته یوه ترخه خبره نه کوي. آیا په تاریخ کې موږ داسې مثال پیدا کولی سو؟ The Taliban, the Mujahideen that spent the last 20 years under the constant bombardments, raids, and other tools of the international war machine, and despite facing a lot of pressures and the world prisons being filled with them, yet today you will not find them talking bitterly. They are so honorable that they will not even talk bitterly to their political oppositions. Can anyone else present such an example in the world? نو زه به د خپلو خبرو په اخر کې یوه ټوکه وکړم، بیا به تاسو ته د سوالو وخت درکړو، زه به خپلې خبرې پای ته ورسوم. To conclude, I would like to make a small joke and then I will let the audience if they have any questions. وایي 2 کسه نشیان چرسیان سره ناسو، بیا یې ویل چې راځئ یو بنګله به جوړه کړو. نو خپل منځ کې خپل ذهن کې څو چته بنګلې نقشه واچوله، بالاخره یې د بنګلې مخ ته د چمني د کرلو خبره وکړه او بیا یې په چمني باندې د ګلانو راګرځولو خبره وکړه چې داسې داسې به ګلان وکرو. دا نقشه یې ټوله په ذهن کې جوړه کړه. نو بیا هغه بل چرسي ورته وویل چې ته دلته ګلان وکرې، خو دغه د کوڅې ماشومان د هغه بل کور ماشومان چې دي بیا د تا ګلان درش کوي، در خرابوي یې. نو هغه چرسي راولاړ شو، د کور ماشومان یې راونیول، هغو ته یې وهل ورشروع کړو. اوس موږ نه پوهېږو چې دنیا کوم چورتونه وایي او په کومه آینده جرم باندې موږ ته سزا راکوي. So basically, drug addicts were sitting together and they planned to build a bungalow. So they constructed in their imagination a several-story bungalow with a nice garden, and then they talked about plantations, including plant flowers and roses. When they reached the stage, the other addict told the first one, or the leader basically, that if we plant these flowers, the children next door will come and damage them. So the leader came out, went to next door and beat the children for something that was a possibility. So we do not know what the world wants from us and for what future possibilities they are punishing us today. نو د افغانستان اوسنی حالت داسې ده لکه څوک چې آینده کوم پروګرامونه لري او قبل الوقت سزا ورکوي. So the situation of Afghanistan is similar, that we are being punished for something that is a possibility in the future. خدای یوه خبره شته چې اوس هم افغانان هم ګاونډیان هم ټوله سیمه په دې پوه سوې ده چې په افغانستان کې د افغانانو د خوښې حکومت دا د ټولې سیمې په ګټه ده. But there is, however, a consensus that in Afghanistan, among the neighbors and the region, that whatever government that is in power with the support of the people of Afghanistan is in the interest of all. کوم دوست سوال لري مهرباني دې وکړي. If anyone has questions, please.
I think the first business should be to invite the audience for a big round of applause for the interim Prime Minister. And now the floor is open for questions. I hope the people have the mics. But let's start with Raza Khan from PTV. Assalamu alaikum. Honorable Minister, welcome to Pakistan. I'm Raza Khan, Special Correspondent of BT World, Pakistan's official English channel. The whole Islamic world was happy that your struggle against occupation succeeded. But there is one point we would like to raise with you, and that is with regard to Indian-sponsored or Indian-helped groups like TTP, Jamaat-ul-Iran, BLA and others, because we have, I grew up in the 80s when we were fighting against the Soviets. We've always considered Afghans as our brothers, and we have paid the price for our support of Afghanistan in the 80s, and then of course later on as well. Everyone thinks that Pakistan is the only one supporting the Taliban. But the only thing we ask your government is to be strict with these anti-Pakistan groups like TTP, Jamaat-ul-Iran, BLA, because they've killed thousands of Pakistanis. Our soldiers, our officers have been killed, and they have caused a lot of pain. Your action, strong action against them would be very welcome in Pakistan. جماعت الاحرار BLA او داسې نورې ډلې فعالیت لري او موږ پاکستان د افغانستان ورونو سره په د هغوی د سپورټ یا ملاتړ په تور باندې په 1980 کال کې موږ دوی سره ملاتړ کړی و، همدارنګه اوس هم موږ همدې باندې تورن یو. موږ ډېره قرباني ورکړې خپل افغان ورونو سره. نو اوس تاسې له طرفه که چېرې داسې وضاحت وي چې د دوی په اړه باندې داسې جدي اقدامات واخلي، نو دا په پاکستان کې ډېر ښه استقبال وشي. په افغانستان کې اوس داسې ډلې نشته چې هغه د پاکستان په خلاف فعالیت ولري. د افغانستان ټولې سیمې الحمدلله اوس صفا شوي دي، او په دې هم خوشحاله یو چې د پاکستان د حکومت او د TTP تر مابین مذاکرات شروع شوي دي، وربند شوی ده، او موږ به کوشش کوو چې دې ته وده ورکړو چې دا وربند او دا مذاکرات دایمي سي او نور د دې عوامل پاتې نه سي چې سبا دپاره څه ستونزه رامنځته کړي. There no longer remain any anti-Pakistan elements in Afghanistan. Alhamdulillah, all the areas have been cleared. Similarly, negotiations and the ceasefire has taken place between the TTP and the Pakistani government. And we are hopeful that this process will be extended and the reasons for conflict that did exist are eliminated. موږ ډېر کوشش کوو لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد استعمال نه سي او په ټوله سیمه کې امن وي، ځکه دې سیمې ډېر تکلیف لیدلی ده، ډېر ځورېدلي دي او په آینده کې باید نور ونه ځورول شي. And we are trying our best and exerting efforts in terms of not allowing the territory of Afghanistan to be used against anyone, as well as for peace and stability to prevail. That is because the people of this region have suffered a lot, and we must no longer let this suffering continue. د هیڅ ډول مخالف فعالیت ثبوت څوک نشي وړاندې کولی اوس. There is no one can provide evidence or proof of the activities of anti-state elements. I think that was a good assurance, Senator Kakar. Assalamu alaikum. Mataki sahab, shawablain da tawai. Senator Anwar Kakar, the partisan. I'll speak the rest or raise the question in English because for the convenience of the audience also. Are you in terms or in talking terms with Pakistan, because 5 million Afghans already reside there for 5 decades? Can they become
the deep ambassadors, economic ambassadors for Afghanistan and Pakistan, and vice versa, they can play the role of the ambassadors of Pakistan in Afghanistan. Because people-to-people contact is the utmost important. Unfortunately, we had good or bad ties in last 5 decades, but these people, they have not been formalized. Is there any suggestion to bring them in a formal structure, legal structure within Pakistan, so they can play a very long-lasting role in the cementing the relationship of both the countries? Thank you. Thank you. سوالي دا د په پاکستان کې تقریبا 15 میلیونه شاوخوا افغانان اوسېږي. نو آیا داسې کوم ستراتیژي یا پالیسي یا پلان په نظر کې نیول شوی یا په دې اړه باندې کوم بحثونه شوي تر څو دغه خلک د پاکستان په چوکاټ کې قانوني چوکاټ کې دوی یو ځای پیدا کړي او د هغې له لارې د سفیرانو په حیث رول ولوبوي تر څو د دواړو هېوادونو منځ کې نور نزدېکت راشي. موږ خو اول د پاکستان هیواد نه مننه کوو چې 40 کاله زیات وخت یې په میلیونونو افغان مهاجرینو ته ځای ورکړی، پناه یې ورکړې، میلمه پالنه یې کړې ده. د دې نه مننه کوو. First and foremost, we would like to thank the government and the people of Afghanistan for hosting and showing hospitality to the Afghans who reside here and have now been residing here for over 40 years. او موږ خوشحاله یو چې په پاکستان کې اوس د ډېرې لوړې کچې افغان تجاران هم شته چې ډېر ښه ژوند او کاروبار لري. همدغه تجاران به وکولی شي چې د دواړو هیوادو تر مابین هم اقتصادي او تجارتي اړیکې ښې کړي او هم له خپلو ولسونو سره زیاته همکاري وکړي چې هغوی ته په نرخونو کې ټیټوالی راشي، د هغوی په نزدېکت کې کار وشي. چونکې مهاجرین ټول له موږ سره د زړه له کومې ملګري خلک دي. نو او تر اوسه پورې افغان مهاجرینو چې څومره وخت دلته تیر کړی ده پاکستان ته یوه ذره تاوان نه ده رسولی، کوم مخالف سیاسي حرکت یې نه ده کړی. نو موږ امید لرو چې په آینده کې به د موږ د دغو اړیکو پراختیا نوره هم زیاته شي. Secondly, we have a lot of traders, businessmen, basically on a national level that reside here in Afghanistan and conduct their business, and we are looking forward to them playing a good role in improving relations and bringing the two countries and people closer. The Afghan refugees that have also been residing in Pakistan have not harmed or caused harm to the government of Pakistan in all this time. And we look forward to broadening and expanding this relation in the future. افغانستان او پاکستان په خپل مابین کې نسبت بل هر ګاونډي ته ډېره اوږده پوله لري چې 2.5 کیلومتره شاوخوا، او دا دوه هیوادونه یو له بل سره بله هیڅ چاره نه لري ما چې ولدې چې د ښو اړیکو او ورورۍ په فضا کې ژوند وکړي. Afghanistan and Pakistan also share a very long border which reaches nearly 2,500 kilometers. And this consequently forces both countries that they have no other choice but to have close and good relations with one another. I think there is a question that I have received similar from a representative of Voice of America, and she says that international community is saying that you are not fulfilling your promises when it comes to human rights, particularly women rights, and inclusive government. I think inclusive government you have already answered. How would you respond? And similar question is that what international community is demanding from you for acceptability of Taliban government, and how do you assure that you will implement those demands? نو دوه سوال دي. یو هغه له طرفه ده چې هغه پوښتنه کوي وایي نړیواله ټولنه وایي چې تاسې کومې وعدې کړي هغه مو ته ژمن نه یاست او هغه مو نه دي ترسره کړي. په هغې کې یو موضوع د همشمولیت وه، خو چون تاسې وخت وویلې همشمولیت په باره مو جواب ورکړ. نو دویمه پوښتنې د بشر حقوق خصوصا د ښځو حقوق په اړه ده. تاسو په دې کې ژمنې کړي دي او همدارنګه آیا داسې کوم نړیوال له طرفه
وختنې شته چې د هغې په طرز کې تاسې هغه تطبیق کړئ او تاسې په رسمیت باندې وپېژنئ. د نړۍ په سطح یوه لویه ستونزه موجوده ده چې هغه د ځینو اصطلاحاتو یا د ځینو موضوعاتو پر رابطه باندې یو واحد تعبیر موجود نه ده. کټ مټ داسې مثال ده لکه تروریزم. د تروریزم لپاره تر پایه چا دا تعریف ونه کړو چې تروریزم څه معنا، خو چې څوک به د چا ناخوښه وي یا به مخالف وي په هغه به د تروریزم ټاپه لګوله. نن عیني شکل باندې د بشر حقوق او ځینې نور مسایل دي چې د هغوی دپاره یو قاطع او جامع او معنی تعریف نشته چې هغه معلوم شي چې دغه شی باید وشي. There exists a problem internationally in terms of defining a word, and a great example of this is the word terrorism. What is the meaning of terrorism and who is a terrorist? As we have seen, anyone that was a political opposition was automatically labeled a terrorist. This is similar case for human rights and other issues. There does not exist a singular unified meaning for what that entails. پرون چې د افغانستان په بندیخانو کې 15,000 افغانان بندیان پراته وو او په کورو چاپې وال کېدلې او کلي، باغونه، شتمنۍ، مارکیټونه دا ټول بمبارېدل. هغه د بشر د حقوقو خلاف ورزي نه وه. نن چې په ټول افغانستان کې یو سیاسي بندي نشته، دا بیا د بشر د حقوقو خلاف ورزي ده. Yesterday, when the prisons of Afghanistan were filled with 35,000 inmates, raids were constant, villages, markets, hamlets were being bombed constantly. That was not considered a violation of human rights. Yet today, when the prisons of Afghanistan do not consist of even a single political opposition, today they say human rights are being violated. پرون په افغانستان کې له چارواکو ماسې و هیچا ځوان نسوای کولی. هغه چا به ځوان کوه چې هغه به د حکومت خوښ و، نور ټول د مرګ قابل و. نن که څوک مخالف وي که موافق وي، حتی هغه اردو چې له موږ سره 20 کاله جنګېدلې وه، د هغوی ټولو کورنۍ نن هلته ارام ژوند لري. هغه پرون د بشر حقوقو خلاف ورزي نه وه، نن بیا ده. This is the same case with the right of life. Yesterday, only the officials that were in power were given this right, and others deserve to die for their opposition. Yet today, when all the oppositions that were previously in the army and the security sector and other sectors, they are all living peacefully. Yet yesterday was not a violation of human rights, and today it is a violation of human rights. موږ چې مکتبونه خلاص کړي دي، شفاخانې او کلینیکونه خلاص کړي دي او زرهاو په لکاو خلک ورته مراجعه کوي، دا د بشر د حقوقو خلاف ورزي ده. او چا چې په دې دوا بنده کړې، په دې تنخواه بنده کړې، په دې پیسې بندې کړي دي، او دا بیا د بشر حقوق. Now, today that we have reopened educational centers, hospitals, and other services to people, and from the other side, we have received sanctions and asset freeze and other problems. We are violating human rights, yet they are the protectors of human rights. تاسو ټول ماشاءالله پوهان خلک یاست، مطالعه لرئ. د بشر د حقوقو د نړیوال سازمان اصول دا دي چې بشري مرستې به څوک له سیاسي مسایلو سره نه ګډوي. اوس یا د دنیا ګډوي. Alhamdulillah, all of you here are academics and have extensive knowledge. As a principle in the Human Rights Convention and through human rights organizations, it says that the political issues must be disconnected from any humanitarian issues. ما په نړیوالو کانفرنسو کې امریکایانو ته، اروپایانو ته، د سیمې هیوادو ته ټولو ته دا وړاندیز کړی، بیا یې کوم، له دې سټیج یې کوم چې هغه اصلاحات چې دنیا یې غواړي او د افغانانو په ګټه وي،
راسي چې هغه اصلاحات د همکارۍ له لارې سره راولو د فشار له لارې نشي راتلی په افغانستان کې چې دا 20 کاله د فشار څومره اپشنونه وکارول شو چې څوک بیا هم کاروي نو دا به داسې وي چې له خپلو تجربو نه به استفاده نشي کولی. I have made this point in a lot of international conferences and I would like to make a similar proposal through this stage that has been afforded to me today, that the reforms that the international community does want us to take, we propose that let us work towards it through cooperation and not pressure. The pressure tactics that did not yield any results in the previous 20 years and yet we still adopt that tactic, this means that lessons have not been learned. نو ځکه زه وایم چې په کار ده چې د بشر د حقوقو دپاره یو جامع تعریف وشي بیا که چا له هغه نه سرغړونه وکړه هغه به ناقص د بشر د حقوقو بلل کېږي. So I believe that we must have a comprehensive definition of human rights and after that if anyone opposes it then that should be considered a violation of human rights. I think it was a very compelling case of how the world has treated human rights as a subjective matter. But one question, Mr. Minister, has been coming back, although from different television correspondents who are present in Kabul, I hear different stories about the women. Are the women of Afghanistan today allowed to study, allowed to work, and allowed to roam freely? This is a question that has been asked, but I think people might want to hear from you directly. واقعي ډېر جواب وویل د بشر حقوق په اړه باندې چې دا داسې یو موضوع ده چې هر یو خپل تعبیر ورته کوی شي خو البته یو سوال چې دا چې په افغانستان کې هم د مطبوعاتو له طرفه ډېر پورته کېږي هغه دا ده چې موږ هم په هغې کې فکرمن یو او تاسې یو ځواب غواړو چې آیا په افغانستان کې ښځو ته د سبق د کار او د آزاد ګرځېدا دا حق ورته ورکول کېږي او دا محفوظ ده که نه ده؟ دا سوال خو به هلته کېدی که چا دا حق ورنه اخیستی وای. This question about women right to work, study and movement should have been asked if we had restricted it. مشکل دا ده چې ځینې رسنۍ داسې عمل کوي لکه یو چا چې ورته وظیفه ورکړې وي یعنې که تاسې کابل ته ولاړ شئ د افغانستان نورو لویو ښارو ته ولاړ شئ نو هلته به ووینئ چې هېچ چا ته هېڅ ډول تکلیف هم نشته. The problem is that the media is treating this matter in a manner that they are apparently following a certain agenda in their reports. But if you come to Afghanistan, visit Kabul and other urban centers, you will view and witness yourself that no such problem actually exists. هلته ډېر څه له صفر نه شروع شوي دي او موږ په هغو کې ډېر ښه لاسته راوړنې او پرمختګونه لرو. دا سوالونه به هلته کېدی که موږ جام وای موږ ولاړ وای موږ خو هره ورځ پرمختګ لرو. ما درته وویل له صفر نه هم د مکاتبو خلاصېدل شروع کړو اوس 15% ته رسېدلي. What we want to emphasize is that we started from ground level, from zero, and now we are slowly building up, and we have had a lot of achievements and progress. This question should have been posed if we were not progressing and were remaining idle. Good, thank you. Hassan Khan is also a noted journalist, so. Thank you very much. The first question, let me ask in English to translate it properly in European. Taliban took over the entire Afghanistan in the mid of August, on August 15. Almost 3 months has passed.
Can you tell us what are the specific actions which you people have addressed the international community has definitely concerned, as Ambassador Azaz has also mentioned some of them. So what action you people have taken particularly to address those international concerns for the recognition of your government? The reason is currently the biggest problem in Afghanistan is the recognition of your government. One, you talk about the all-inclusive government. Even your closest ally and friend, Pakistan doesn't accept your current government as an inclusive government. You may have Tajik, Uzbek, Hazara, Baloch, and Arab in your cabinet, but they are all of your ranks and I think from your own Taliban regime. And about the women, there is a dichotomy. What you are saying right now, that you haven't stopped the women from going to school or from working, but on the other side, your own spokesperson, Zabiullah Mujahid, has time and again said that we are waiting for a proper movement where the situation is okay for women to come out and study and work. Right. درې میاشتې کېږي خلاصه دا درې میاشتې کېږي تاسې راغلي یاست قدرت ته افغانستان نیولې ده نو په دې کې په دغه موده کې تاسې کوم هغه اقدامات اخیستي دي تر څو دا یو دوه مشکلات د نړیوالو له طرفه وړاندې شوي او اندېښنې لري یو د تاسې د رسمیت پېژندنې کې خبره ده دویمه خبره د هم شمولیت په برخه کې که څه هم تاسې وویلې وضاحت مو ورکړ چې هم شمولیت څه شی ده خو البته د تاسې کابینه او دا ټول هغه خلک دي چې تاسو سره طالبان سره پخوا هم طالبان کې وو او درېیمه موضوع تاسې د ښځو د حقوق په باره وځئ کوم ستونزه نشته خو د تاسې خپل ویان ذبیح الله مجاهد په وار وار ویلي دي چې موږ کار روان کړی ده او تر څو حالات سم شي په هغې وخت کې بیا موږ دوی ته د سبق او دغه زمینه برابروو. جناب ذبیح الله مجاهد صاحب دا خبره ما اورېدلې ده او دا د کابل د فتح په اولو ورځو کې کړې ده له هغه را دې خواته ډېر پرمختګونه لرو. Yes, I had heard the Honorable Zabiullah Mujahid make these remarks about providing conditions for women to return, but that was in the initial days of when we entered Kabul. د مثال په ډول موږ د صحت په برخه کې 100% ښځو ته د کار اجازه ورکړې ده او هغوی کار کوي. We have witnessed progress since then, from then onwards, and currently 100% of all female workers in the health sectors have returned to work. د تعلیم په برخه کې اوس تر 15% پورې خبر رسېدلی ده. In the education sector, it is now up to 75%. او له دنیا سره د رسمیت پېژندلو خبر چې ده یو د رسمیت پېژندلو نوم ده یو تعامل ده موږ سره الحمدلله د نړۍ تعامل اوس هم داسې ده لکه په رسمیت پېژندلي موږ چې هر چېرته ځو هر هېواد ته ځو هر ملک ته ځو د هغوی سفارتونه دي په کابل کې د موږ سفارتونه دي په دنیا کې نو د موږ سره تعامل رسمي ده البته داسې تر اوسه په دې باندې څوک اعتراف نه کوي دا مسله به هم حل شي. As for international recognition, what we are experiencing is that we are being recognized and treated as an official government of Afghanistan in our travels and in other cases. Embassies are open inside our country, and our embassies and other consulates and representations in foreign countries. So we are basically being recognized de facto. We are the official government of Afghanistan. As for the de jure part or the announcement of recognizing us officially, perhaps that will also come at a later stage. د نړیوالو اصولو له مخې چې یو هیواد جغرافیه ولري او قلمرو ولري او بیا په هغه قلمرو او جغرافیه کې ولس او نفوس ولري او بیا په هغه ولس باندې تسلط ولري او بیا په هغه محدوده او په هغه جغرافیه کې امن راولي دا څلور شرطونه د رسمیت پېژندلو لپاره نړیوالو غوره کړي او ایښي دي اوس څوک ویلی شي چې په دې څلورو کې د موږ کوم یو کم ده؟
according to international principles or standards, for a government to be recognized officially, it needs to fulfill 4 criteria. One is geography, that they must hold geography. The second, there must be population present in it. The third is that this population must be subjects of the government, where the government controls or exerts influence and control. And fourthly, the government must provide security. Can anyone currently say that we have not fulfilled those prerequisites of an official government? او په دنیا کې کودتایي حکومتونه هم شته، شخصي حکومتونه هم شته، خاندانی حکومتونه هم شته، انقلابي حکومتونه هم شته، جمهوری حکومتونه هم شته. دا ټول په رسمیت پیژندل شوي دي. اوس موږ نه پوهېږو چې موږ د کوم معیار پوره کړو. Across the world, there are different forms of government that have been recognized officially. There are governments that have come about from coups that are hereditary from family, from family to family members. There are personal governments. There are governments that have come about through revolutions, and also governments that have come about through democratic means. We do not know which one of them we have to follow in order to be recognized. Well, one thing that I must say, I am heartened to learn that 100% of health workers, women health workers, are back to work, and 75% in the education sector. In fact, the other day, a CEO of Serena Hotels, I asked him, he had gone to Kabul, and he told me that all their women workers are working, and there is no restriction. So these are very, very encouraging developments. The gentleman there wanted to ask a question. Please also introduce yourself. I'm sorry, I don't know you. Thank you very much. My name is Terry Souza. I'm the ambassador designated to Norway to Pakistan. Thank you, Excellency, for a very interesting talk. I want to pick up on the last point you made. You declared in late August an interim government. How long do you